san be fie san say wono de haba no kasa ya no ate no de ba sa ya de enu achi yade biada e kitima ene cha kwa webu akwa matedis wono a wono ankasa se frɛ no 0246914717 0246914717 ani je beba fie na emum hyade so se tata hwepa Divine Mercy Cosmetics Erica Cosmetics ni ta frɛ no se upenku a wode besra wo ye kokko na tuntum de wode besra wanim shower gel scrub soap yedi twitwi na ase ni ne keka ho samina no liquid na solid ana se wo pe anti aging brightening soap bia no a Divine Mercy Cosmetics say or de glutathione de collagen ko minini enu kanfu a wo hiela zampaboa pass kama original de quality enye tetematete bia enye densuo mu bia no a Divine Mercy Cosmetics Erica Cosmetics na efrewe no sinku no kura na bia wrinkles abawonim acne pimples dark spots upe makeups upe enku bia dia corrective skin no ade bia eha wedie no a ba soro bra Divine Mercy Cosmetics no obeboa wo wa do Mrs. Anoche Plaza oben Alaska Star Enterprise 0553 457 200 0553 457 200 0544 430-774 Erica Cosmetics was a flawless skin in no time. Mother's Day promotion any where a special Mother's Day treat. Special Mother's Day ni saying so do mami be pie akojinani nyama wadidi kama na Oyerepa FM ni TV Promise TV any radio any True Vine Hotel akambo mu say twetwe any abejo no mami ani entitie de tie ni ono mami ba eye buffet kama aduane local continental dishes kama bi na ne live band situetua ono maame mu twamona ase enigidi ahodo obekoso ho no mo behuri na we yesei na we kan bas kosom kakra enigi enko na dan Mother's Day no mo kwajumoni ekosiada 10th May na enna odikan no yemana chede mane di akofie enti eye a Mother's Day to remember True Vine Hotel ahojo package no se wo kwa ono maame ne 500 cedis so obi ka ho nso a extra 200 cedis ena wo betwia Oyerepa FM Oyerepa TV obenya ticket ni biato for 0244 729300 0244 729300 and 0205322321 Ebusia adwumako ne do so pie no aka ho na nwumre yi wono mo aboya dontene sa somfo miensa yensin konwa na nsem no yemu jansrama nguso ne yempuro tiefo amusie se Ganja Boys edi ameje so ye gangster cat ya mite nkura woko gi abo okran mene PNC Lodi Krobia asante abusuan 7 nchiremu sei na ete miensa kase bona se na yenko mampani John Dramani Mahama na tena ye Jubilee House e won kran na ene mampani wo hono mo wonka bi nhemu ana ote kokoko hwania yese mo mrem na wo motwe wo muti ana kire se na nanom watena nkonya a wono mo ewo epoye mantem Eastern Regional House of Chiefs wo mo animunie na enkomo no na efa kese no ebefa bambo empuntu eni dwumadie pote se na nanom die efa amamuo eni empuntu eho na wobra wodi nkomo no ana mampane John Dramani Mahama wo kirem sa de ba ko a ha wo mai papa patitiri oni asomdue eye chieftaincy ahensam edentokwa nam na nanom aka to wo se wiase no se ahenie so hu ete eto wo mpani animu a aya na nkanyira nanso ye kasai ahensam a na nanom bu beto ho no eno nso na de ntokwa enam na wotirem se hadwen papa ba ne sa no a na etwe empuntuo no akwa akiri firi se wo man bia no a wo pempuntuo ana se kro bia no a wo pempuntuo no se ahensam wo ho na se ntokwasem ho no mu a empuntuo ntimi ma afa krampo so obi wo ho no mu a wo sika na opese obebi adwuma investors e wo ho na nka bi ompese ombi adwuma no a esansa ahensam wo ho ntino nipa bia ne ho no mu a wode ne sika ebehye adwuma mu e wo kro no a ahensam e wo so no de to so bia mu nso e ya asase ba ko anana no hemfo se bia buru se bia kudonto omutimi ya hwe han na ehemfo ne bi wato asase ba ko na wode ama nipa mienu miensa enan na afei adane ntokwa empotam ho no mu a wo se enenso e ha dwen wo kiremu a aban wotumi pa asanka wo betimi ahwe nanso na nyina mu no wo man Ghana amamra no etintim na fe apem ahenkro de okunu mienu no
wɔkyerɛ mampani baabi a ne tumi kɔsie deɛ ka ne sa limitation ana nananom nso deɛ ɛno nti sɛ ɔmamu no nyinaa no yɛ pa asomdwie na yɛtumi aboa ama mpuntu atumi akɔ so a nananom ɔhemfo monyɛ nto mo ho so na mo ne aban no anya adwenkorɔ sɛ ahensɛm ɛne nsasesɛm no a ɛde ntɔkwa nam ɛwɔ Ghana ha no yɛtwa mu sɛ adɔ ɛmu nsɛm neɛ. One area of concern is security and conflict, and we realize that a major contributor to conflicts across the country is also the chieftaincy institution and issues of land boundaries. We believe that it's something that we need to work with the National House of Chiefs and the Regional House of Chiefs on. The 1992 Constitution barred government from interfering in chieftaincy matters, and it said that issues of chieftaincy disputes should be handled by the chiefs themselves. But it looks like it is difficult. Government only intervenes when law and order breaks down, but we cannot interfere in the customs and usages of the chieftaincy institution. Na mampani John Dramani Mahama wabra waka saa asɛm no wa mana nso hɔ a ane asi akora sɛ bia ka wɔno mu aka ne nyinaa gu abɔnten na sikasɛm mu no nso mampani John Dramani Mahama ɛde ato dwa sɛ ewiase mpani sɛ wɔn nsɛm wɔ anwea na wote adwene aban no wɔde ne pa hodoɔ pie no ana egu akwan mu a wɔhyɛ Ghanafoɔ nyinaa bɔ sɛ International Monetary Fund IMF ɛnkyɛ biada Ghana yɛbɛbie mpoma ne yɛhura fa mu a yɛnkɔ hɔ bio ɛno nso mu nsɛm nie. We're reaching important milestones, and we need to prepare for those milestones. One, we're coming out of the IMF program. It's coming to an end. We have the final review coming up by next month. But we intend to, beyond the IMF program, still keep the fiscal discipline that has resulted in the stabilization of the macro economic environment. Ebusuafoɔ ni ayɛte yɛyi ɛyɛ Ghana mampani John Dramani Mahama wɔde sansɛm wɔ nyinaa no ɛto dwa ɛwɔ Jubilee House ɛnɛ wɔ bere a nananom atena nkonnwa a wɔwɔ ɛpoyɛ mantam mu ɛbaayɛ ɛbɛsra no ana sansɛm wɔ yi ɛtɔ fam. Yɛntoa kaseɛ no so yɛnkɔ ɛyɛ Ningo Pram Sam George ɛyɛ mmarahyɛ badwani Wanum and some walker na member of parliament for Ningo Pram or Sam George Yabakaya a year LGBTQ plus bill no I am a chabilla ebeba na babra sabin trumuntu and in yakika hon ewo omaimono wono ena a sponsor Yabaka hon asem ede achro na sadia tie no ye kwa animua or Sam George achre say Amafo keka wode kwa asuo wode kwa nyina na dane sam keka ntem keka bosrem keka say His Excellency Awula John Dramani Mahama wonya ready wonya krado say anti LGBTQ plus no wode ne signature besa hye a wosente saa na sesia no bill no ene namu awurawura mu mmrahye bedwam de woso ye wo ho bia no wo ye ententem ehre so entem so wade se de be ya obetimi ene signature asanse na be ye emra Yebekaya and Chekra and the Catholic Bishops Conference. Ghana, a yet Roma Catholic Asorimu Umpenifo, and the two just say His Excellency Owula John Dramani, Asangusu Mahama, Ghana Mampeni, Waba Bayo Mampeni, Washebo, and when a campaign will say, Waba, Sa Mrano, Sa Sheno, and as a Sa and Noma Eco Sonua, Seven Trumuntuno, Obahe Akawasam. And to a mokai the Selmania Juma, if it's Washagana man for and yes, Sebi, a Christopher Nkwa and a Washayambo, and to her money remedy, or Sam George HSA, and so yes, say, and by humanity, and yes, Anati and so right, John Dramani, Mahama, would you dear say, will we be piano, or Bessanse, Amanaya Juma? That has been expressly stated here, but let us be clear. And because the media is here, I have heard people who have said Sam George and his colleague sponsors have abandoned. We've run away because I've been appointed minister. Chair, the process is the process. And I'm grateful to my co-sponsor, Honorable Intim Forjo, who had cause to go on national media and say that that is not the case. He's worked with me, and I appreciate his candor on that matter. But let us also be clear. There is no bill before President Mahama today. And so the calls
from very respectable groups like the Catholic Bishops' Conference are very well placed because of how sensitive and important this is. From the office of the Chief Imam, very important calls have been made. We've been told by the Chief Imam's spokesperson that the Chief Imam's pleasure is to see this bill passed before he is called to his maker. I believe that Parliament has a responsibility to grant the Chief Imam his wish and grant the Catholic bishops their wish by making sure we do what we have to do expeditiously and placing this before President Mahama. And then we can collectively demand that President Mahama signs the bill. I have all the assurances that he will do the necessary when we place the bill before him. So, Chairman, I thank you. And once again, let me reiterate the fact that as for the clauses, we have gone through them, we've masticated them, we will go through them expeditiously, and there is nothing new. I have seen a few suggestions that have come. We can look at the merits or demerits, but the body of the law, Mr. Chairman, remains the same. I thank you. Ora Sam Note George. Yanko brekum brumanchemu na ebabru na nanom akeka wo ho omo kyese said your body e de obadi bebrem ne pa no ankasa ache yen na yese yebese no no nya de bi ombe so so kra omse gadam say is tuomani se prefer wo patem ho pani be hwe nsuansua ya sabere aye pika enua ne ade a ya hwumaguo kwaye na ya se no ya sabere yi empokransa so be ye mfu no gadam say nti ni nyina da agensemo na wo ye che omde se so wo brekum kato no ena osabarima amankona de ewu ya otoso mienu anase wodi na makotene pa ni nchechemu kakra wode ma ye ne se emabunu no so nyina wo na aso na afi won pe kwampa bra ne bra no obesore atia gadam season ye kan akokora abrewa entumi nko gadam season so gudi gada enye yi emabunu ya enti se emabunu no mom ede wo hugim se won soso so de ya ede bebua ama nananom nsoso no atumi enya chigina sanse esi etuwe nyigina na eto nti nananom akeka wo na emabunu so ta akire no na emabunu no fa nso otirimu se nya de so bi sa fa akire no akwa kutu gada no eba ne sadia nananom bedwa sanse free sabere ko no nananom ensoso so yesem ne se de koso obrekum memo abi nim kurase nananom se bo chechiri kuro no mai no yese no ya da no abio mo da ne se na betu garanse wo mani abio sa garanse na eba asasi so no ebe ne ya pe bia no no garanse no e se ye so bia eba ani ya re baba sa abi hobe pray baba sa ne across kronosem nyama emfata mo ni pasetra awudisem ni nyina baba mo nana nananum yasremo ekwatete yasremo yedie ya ba 90 kuremu munkaye ho tori ankonkwame ewurade kaye ho na ikore ya benantia anya asundue baba ye nam nyina no ewurade ko nyina ho ban bia nana ya apresifo akaye ho baba ho ban ewurade ko nyina ho ban bia ba ho ban man to Ghana man panyini onu nim panyfo onu ram nana nyina bia aya sajafo nyina nyina kaye ho nam nyame kam ho mo bibia tutu je kama onu ram rekuman nyina ran paso onu ram bayam paso nana onu ram o pese pere ye no me dia o kan ko o betu garanse no no ko da ye o mbara paso Mama nkona de wosu ena mote no enka no na ututonkopiem obrekum kato a oye ohene ye ka wo sa nwumre no sia kase ebo ana nwumre ya boaboa no a ye de efri asantemanta mu bafotene ba ko a atifi apuoye atoye anafo nyina ka ho bie wo mudi kase ebo yi mu ayaw Oyerepa wo hane akiripo enso eso na ye social media handles Facebook no eye Oyerepa radio na the Republic of Omofia wo mo so kase ebo no wo mu tie bi pa kire se anya asam kotoa na mayenko ensam foforo emuan wo man Ghana enwomesua ye wode ensode anesima wo man eno nti ye wo Roman schools wo ho ye wo Methodist fo de wo ho ye wo Presby fo de wo ho ye nanano Muslim fo nso wo bi ye wo Islam so hu ene chese wo mo schools no a ene makaranta ye bi wo ho no mo a na gidi kwakofo nso wo bi ana awoyofo nso ewo bi so hu nsode na ya ade pam ye kan nyina bomu a Anglican fo wo bi ye fra wono mo mission schools na ye won hyehyeye bi a ye ade amasa schools yi a wo mo nso eboa ama nwomasuatima konkanen
na Methodist Church Ghana ɛyɛ Northern Accra Diocese ana wɔnom ɛde ato aban anim sɛ wɔnhwɛ yie sɛ ɛnhyehyɛeɛ a mission schools ne de yɛ adwuma no wɔmfa ne nsa ɛnka na ayɛ na mpanisi ne frɛni wɔbɛto boabɔ wɔn na bia na ne nan esi bi so deɛ nti a Methodist asɔre ne ka no saa no wɔn mo ankyerɛm sɛ wɔn mo ate bibie anaasɛ wɔn mo nte bibie na mmom no wɔn mo kyerɛm sɛ kɔba sɛ aban ɛde ne nsa ɛka nhyehyɛeɛ a wɔn ayɛ to hɔ dada no ɛfa mission school no ho a wɔn mo dɔ ala wɔn bɛdwa paa wɔde saa nsɛm wɔn nyina to dwa wabere a na asɔre no emu mpanimfoɔ wɔn mo nhyiamu ayɛ na wɔn mo korɔ no deɛ tɔ so ɛnwɔtwe ana na wɔn mo di ho adwuma na ɛyɛ diocesan bishop ɛyɛ yɛwura Andrews mbea Baden wɔn na gye brɛ ɛde saa nsɛm wɔyi ɛto nsɛmtwerɛfoɔ nim na wɔkyerɛm sɛ kɔba sɛ aban de ne nsa kan hyehyɛeɛ no a ɛbɛha adwene wɔ kurom ha wo emu nsɛm nie were to the government. Number one is on maintenance of governance system in the mission schools. I call on the government to maintain the status quo regarding the operation and running of mission schools in the country. The proposal of the Constitutional Review Committee to alter the current system, if implemented, will be problematic. Any attempt to liberalize the operation of the mission schools and make them operate like secular institutions could breed indiscipline, mar the cordial relationship among the different faiths in the country, and defeat the mission, the objective of mission and evangelism, considered as one of the key reasons for their establishment. Number two is the na abusua ɛno akyi no ana sɔfopani ɛsɛ hwiri gyina simpie ni apasoɔ ana wɔ hotira kasamu ana wɔtoa so na wɔkyerɛm sɛ bieburu sɛ bienyado boabi mfie ma no yi wɔn mo mpo wɔba ɛne wɔba nkɔnkɔda bɛrima nso ne bɛrima ɛnkɔnkɔda na wɔte hɔ no mu a na sɛ wɔtaa na so din na so hwɛ nneɛma ɛkɔ so Ghana ha no a na ne buafu si achimota forest ana yɛsɛ papa deɛ na afu bu saa no sɔfopani akyerɛm sɛ saa LGBTQI+ nsɛm no a ansa Ghana yɛde bɔ chaskelen yɛde di kwakwa wɔ kurom ha no a yɛ amanyɔsɛm NPP ka na yɛ amanyɔsɛm na NDC aka na yɛ amanyɔsɛm no wɔkyerɛm sɛ ɛyɛ ne tan na wɔno deɛ osusu paa sɛ kɔba sɛ mmarahyɛ badwafoɔ ɛpaase saa mmara wei na sɛ mampani John Dramani Mahama ɛbrɛ so sɛ wɔn san ne a wɔka kyerɛ mampani John Dramani Mahama sɛ hwɛ na wɔanhwɛ benkum hwɛ na wɔanhwɛ nifa wɔmfa blue pen green pen yellow pen red pen wɔmfa nsan ɛfiri sɛ ɔbaa no ɔbaa bɛwade Ghana ha paa deɛ ɛyɛ haram na sɛ bɛrima nso bɛkyɛsi ne nyɔnko bɛrima sɛ I love you paa deɛ nsɛmhunu bɛɛ no. Number two is the LGBTQ+ bill. The issue of the passing of the LGBTQ bill has come up again lately. Several religious bodies and personalities have spoken about it, encouraging the parliament to pass the bill and the president to assent to it when it gets to his table. The Catholic Bishops' Conference has spoken about it, and our own presiding bishop has also spoken about it. And I add my voice to it, urging the parliament and His Excellency the President to expedite action on it. Enti abusua ani a yɛte yɛ ɛyɛ diocesan bishop Andrews mbea Baden dwumadi ɛkɔ soɔ na Methodist asɔre no ne fa ɛwɔ nkran ɛtifedo ɛyɛ Northern Accra Diocese ana wɔde saa nsɛm wei ɛto edwa. Ghana Online Drivers Association ɛyɛ ahyɛnkafo a wɔn mu twi Uber, Bolt ɛne nea ɛka ho biara wɔn mu ko na ɛka sɛ wɔkyɛ sɛ no commissioner wɔn kɔ trip bia yɛgye wɔn no ɛso dodo nti wei deɛ ɛku wɔn papa asɛm no nya wɔn de magana bɛɛ de daade nti saa na tie deɛ tirenye wholesale di ɛne de nsɛm asie mu na asɛm no sɔdo na wanka ɛbɛdu baabi no na abro so fi sɛ
wɔbrɛ ansa na wɔnya enti ne nyinaa mu no watwerɛ krataa tententen deɛ broni frɛ no petition no ɛde akɔma ɔmampanyin His Excellency Jubilee House Megida ɛyɛ John Dramani Asankusu Mahama sɛ kwan ɛfa so ɔyɛ te wɔn commission no ɛyɛ unfair and exploitative kyerɛ sɛ ntwa yie na wɛde yusu ani awi si wɔn na wɔn ɛɛbrɛ yɛte wɔn kɔn bɛtɛm kɔn nti wɔn bɛkasa mu ɛne krataa na wɔn twerɛ no wɔn de soma wɔn president owura Augustine Mensah sɛ wɔfa kɔma ɔmampanyin na ɛno na krataa no mu duadua mu anu a wɔkyerɛ sɛ ɔmampanyin John Dramani Mahama na abayɛ atwa mu no 2013 hɔnom no sika agyi wɔn no trip bia na 7% I boat yango na no ɛna wɔkyerɛ sɛ sese kura de akwa akoduru 30% enti wɔn deɛ wɔn wo enti ɔmampanyin John Dramani Mahama wɔn mmerɛ mu na wɔn bɛka wɔn nsɛm ɛmfa ɛma wɔn. Association of Online Drivers yɛtena sidi ɛhunu sɛ ofo bi person mo di ɔmo sika ɛtwa yɛ sika ntwa nanka and it's affecting us sɛ watɔw kaa na wasɔre anɔpa wodi kwakɔfɛ petrol na egu kaa no wa na wotɔ die to our now better. We better food. We better service. Ni na na driver for local. Ni a boat young go ni Uber. Omo ya ma ya ni say omo di app le buy. Aye yes with. In 2013, remember na ya papa president mama wa. Uber dey can buy first. No mo charge 10%. And look for to see 2017 about say buy. And they went from 10% to 15% to 20 and to 25%. 25% I say no more babe come on no ma hwe ye hu bibia ma ye no enuanom ade abechia yeto abawi abia ni ache ade abechia me ye de omabili ko fast so on the 6th January precisely they can bibia na me show say me records on the 6th January precisely yet that's already from 25 no more they got 30%. We call no ko be so and then as say no mu ye na sa cause e ma ye dwuma no yeso ye ho kire yen we be drive be 15 minutes akwakofo bi na be ba no kono there be ala ha na kire yo ko pe watch bi ato that charging 15 cedis I want that 15 minutes I confirm no I charging 15 cedis that's how 15 cedis no mo boat Uber na yango e be 30% free catch yourself. Ora Augustine Mensah Ghana Online Drivers Association Womuko president na Dr. Samia o Jubilee House obia oka enkitahudie aban kitahudie edom ekuo no ho mecha government communications team wasom waje krata na omatwere de abro mampanyin no oso obobehwem na sede ese ne sesese baabi ade ne da no afa nto afrito onbehwe na omde ade no ato baabi esese eda. I can assure you that this petition will be forwarded to His Excellency the President. Thank you. And I am happy that you've elucidated the benefits of online driving. We know that all over the world there are several countries that are into this business. Especially to the United States, millions of people have been employed through Uber and others. Yes. And so over the past few years, we've seen how the online driving has grown. Yango, Uber, Bolt, Shaxi, and what have you. This whole idea of online business actually fits into government's whole 24-hour economic policy that talks about how efficient transport systems will help. We appreciate you coming here. Can assure you that you hear from us. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Dr. Sami Aye, Ojina Baino Anemo, Ajuano Kratano. And ye na no. Na ye share na yan South Africa memu. The Atiani say, Omasaki can wo na no da. Said ye na any tria, at the end of friends xenophobic attacks. And your motor twa, wom say, from one fork or from a mamma so. Aba beji wonu nyuma eye enti na ni o matwa sha wo ho o South Africa so. Kunkum bia wono mo ne retire shinti ne atwa tum wa hia franam so kwabrane da ho ne atwe kuma di sinu su dwa ne se ha eja sa tete a eduru sa bre bi ate sa no ya mo de nkofo fam no awre ho ade no asan babiem ya eboboro ba firi na watwa hyase mo mo ni twa se ye di hu nkomo bia bepem sesebra ha ba ntie ba ako ye di an ye di animu ani Emmanuel oye Ghana ni yete so ma to ahye ne so kire se nyasem keto a abate ne baby oda no ano odin pa no ne yebopri ye ne yese ne ye yebekwa akwa akodi mu nkomo kakra nti
His Excellency Benjamin Kwashi yeah High Commissioner ifiri Ghana ha AC anemu wo South Africa ho ene ese papa abantie no ne dabre muti sɛ nwazo wati so no ne na di nkomo na omo nkomo twetwe no sɛ de esi ekoy na abantie ne kyese na ho yɛ pantie abusua fi ofie enka akoma emfa nto won yam omo ba enu nkomo twetwe ni imabili abako sɛ obia empe ase dia ma o ye bibi ekoyi boko ebusua no say obia ho ye very well so Ima came over today. We've had extensive discussions. I have also expressed the goodwill from His Excellency the President and also the Honorable Minister, Samuel Okudzeto Ablakwa, to him that we are here to serve him. We are here to ensure that we protect the interests of the Ghanaian people. Our concern is to make sure that he's okay, and he's right here with us, believing that whatever we are doing diplomatically to solve the problem, we work together with both governments to ensure that it's done. Ima who some kaka obeso kache dana for na. Sasam kaka American ni huye. Yidi ne course on ene jana no mo ya mesa no beti. Enko pando boni ni anto ne hoye na. Yes ne high commission wa ha no pe ya. Ye ne nkuta ho di nti ni bia boko. But say catch we busi afoso of more Ghana and there's all my be opinion by it's the amnesty about tampa what the body talk much for you amen. It's encourage the Ghanaian population that the situation is dire. We understand. Let's continue to be law abiding. Let's continue to respect the rules and regulations and the rules of engagement as migrant citizens in this country. I think that whatever it is that we do, we've always been noted as Ghanaians to be law-abiding. We've always been noted as being people who don't foment trouble. So let's not go that route yet. Let's continue to engage with them. And I'm sure that it's just a matter of time. Everything will be all right. And whatever the Minister, Honorable Okudzeto Ablakwa, together with the good Minister of Department of International Relations, the Honorable Lamola, are doing, will be able to resolve the issue and then we move on. So thank you to all Ghanaians, wherever you find yourself. As your servant leader, I ask you to be law-abiding. I ask you to be patient. We've asked some of you, for example, in Mtata, not to open your shops today. We will be sending that advisory to most of the other provinces where we pick up any information. Our belief is that let's work together to ensure that we don't have casualties. Let's work together to ensure that whatever it is that we do will continue to foster that bilateral relationship that we have between South Africa and them. Thank you. Ghana abansi anemu was South Africa memu ni wapeni Benjamin Kwashi ena motene nka se Ghana ni di hye ba ko a ndi ensa akeka no na ba bia odan yefiri sa no odin pa efra ni Emmanuel na ba ntia chese no ho ye nti okohia His Excellency Benjamin Kwashi ya moti se opani ni bisa nsa na ho te sei no se ne ho ye busuafo ho ye nso bia ho ye tina pomden no esi ginane na so pa se de tia no no ka se Ghana ade hye ye was South Africa sabri de ekwoso no obia hwe no fa mara ni hye enya dwuma onum guso ya wodi kasubom edi kitanwa de bi esefata se be ya ade hye nsoso enkwankwanku di adwamu na obia nka na koma nto no ye kakra etoda na aba na nso enim se ya adwobre o ekire bedwo ama de oso obia ibia no otumi ato aso aye yenkwanim yekwanim ewo kasebo no emu na yabode awramu wonsam foforo emu a yewo ekwahodo pi a enhye aban ase yefrɛ wɔnom civil society organizations na emu baako ɛyɛ Ghana Center for Democratic Development CDD Ghana wɔnom ɛyɛ political think tanks ɛba amanyɔsɛm aban hyehyɛ a wɔtan de wɔno ɛtum bi ɛkyerɛ adwen sɛnea ɛbɛyɛ a wɔman yɛn nyina ne yɛbɛtumi akyerɛ adwen na wɔman no so atumi akɔ nkanen na CDD Ghana wɔnom ababɔnten bi wɔn kyerɛ sɛ ɛbra so sɛ assemblies no MMDAs no yejai wo mo pema wonom na wo mo atimi ya wo mo adwuma ewo abra wo bi encontrol wonom so hu sesi ayeka sɛ assemblies no wone wo ho saa de wo mo beye bia no agye control no every eye enkran anaba na wo kirem sɛ da bi sɛ decentralization no ayeka ho asɛm no anhyase emfiri mainstream no mu a na sɛ bi o ma Ghana yi de yeye ne nyina no ediafa decentralization ho no na sɛ bi entiase enim efiri sɛ mampanisi anamu a wono wo mainstream mo no sɛ wono mpo wonya independent anase sɛ bi o sɛ wonne ne ho a na wo kwa amiapia a wo kototo ana wo kwa nyina eba na saa na ye bebre ewo mpuntuo mu
na sɛ yɛka nkurase amamuo ɛne ne mpuntu local governance no a ɛho bɛhia sɛ assemblies no wɔn tumi yɛ independent na sɛ decentralization tumi yɛ adwuma na yɛwura a ne din ɛde Peter Anomensa wɔyɛ monitoring and evaluation specialist ɛma CDD Ghana wɔde sansɛm wɔ nyina to dwa wabra na wɔn aba asantemantam ha na wɔne assemblies na ba bɛhyia mu na nipa ɛkɔɛ na nya asɛm kotoa ebi ɛyɛ assembly members presiding members unit committee members ana afei nso no wɔn mu ɛyɛ adwuma ɛwɔ assemblies no ɛyɛ assembly staff na nanom hemfo nso ɛkɔ bi ɛne wɔn na ɛka bie wɔ mu wɔn nyina kɔɛ ɛkɔkyerɛ adwen ɛno na wɔkyerɛ mu sɛ assembly common fund sɛ assembly bi mpo bɛtumi de ne sika a wɔnya anaasɛ bi a IGF no obɛtumi mpo de ayɛ biribi a agye sɛ ɛnkran anaaba fa 1 cedi kɔtɔ mɔmɔne fa 2 cedi ɛkɔtɔ zomi anaato gene 3 cedis wɔsɛ saa nneɛma no ntumi mmoa ɛma assemblies no wɔntumi ntu mpɔn firi sɛ deɛ wɔbɛyɛ bia no sɛ nkranfoɔ amamu a wɔntumi nyɔ ɛba no saa nso a ntumi mmoa ɛma local governance no mpuntuo no ntumi nkɔ yie. There was the fact that people go there because they have to get certain allowance, but they organize meetings just for the symbolic nature of it, but not as the substance. Say for to discuss. That was the other side. Yeah, but Sunday my way also in terms of even something of a project and as a giving amenities local as I said, it's also heavily influenced by politics. If you are not aligned with the political party, and I said sub community more antaba was what I am not depending on projects be also local government said ebusuani a eti ye eyo owura Peter Anomensa na wamfana no anso honom a woto aso ekire mu ese ade abako no nso ha adwen e assemblies no ho no ene se esan se eye political appointment na mampani a wote so ana mampani betena so a ana wode ne nkrofo begu assemblies ho nti no dwumadie bi a wo mudie no nananom hemfo asase ne yo mudie na kuro ne yo mudie no yeyi wono mu akwa assembly members no any DCs MMDAs no wo mutime bon hemfo ne Suria de bekọ so bie ni hono mu ahemfo no wo munim eno nti de kuro ne mpe ana assemblies no aya na wo moyo de kuro ne penso wo mo nyema wo mo eno nti wo pani kirem se braso se ye ma nananom nso meramu bi kwan assemblies no befa so na wo nsika wonya IGF no wo be yusuo assembly common fund no de wo mo di beye bia no ehu behia se wo ne nananom se nkonwa na nananom so hunu se ye pagyanai bia ye pensuo ye pa kwan na wo mo ntra dwen firi se wontime metena me kurom na wo mekere ne wo pe na wiase mpane se ye ntena wo bi asere so ensom no owura Peter Mensa ne nsem ne the traditional authorities in recognize the local governance system. But the framers of the Constitution and then even the Local Governance Act 2016, if you want they have to be part of the whole process, the development planning, the budgeting, and now so moving to my now say every now I am not informed now another finding is when some structures which is a unit committee in the zonal councils no any academy now on betting the ayejumano into the pen no more also here a work committees no more intimate they recommend saying that the betting I'm more academy now on betting the ayejuma was in the any ye owura Peter Anomensa wono anoye monitoring and evaluation specialist ewo Center for Democratic Development Ghana CDD Ghana ne ana yete ye no yenwuramu akwan ni akwantempo kase emwe kanswa winiba mankasim kwantempo ni akwan kase a aban gusu a wo ya wan double road
broni bɛkasa dualization na mekasa ɔmampanyi Commander-in-Chief Ghana Armed Forces His Excellency Owula John Dramani Asankusu Mahama Twedom ne dom wow watna convoy mu akɔhwɛ adwuma wɔnom ɛyɛ no wɔso no ɛne odi ka gyina ogomo buduburam ɛne wɔhwɛ adwumadie ni kakrakra overpass bi wɔ hɔ wɔhwɛ yansana wɔkɔ awutu breku na ɛhɔ nso wakɔ akɔhwɛ wɔnom sɛntwerɛfoɔ ɛkasae Owura John Dramani Mahama ɛkyɛ sɛ adwumadie ni wɔwie a jindadi yazo ebrepa beba kudi yazo sika beba kaswa ya yi dadi edwa be de fri se ekwan no dam yopo a ebema akoniaba ayede na akoniaba ni akotiaba e na abo ne de nwuno ebeboa masabi preduasa enipa ebefa so no omuso tibe ya adwumaden ama yenye sika pi e wo mai mu towards Cape Coast or Winneba or Mankesim would not have to use the side roads. They will use the middle, and that will free up the traffic on the side for them to work and complete that as quickly as possible. Central region is an attractive place for investment and tourism, but because of the constriction in the road network, it's been very difficult for people to open up their investments towards the central region. If you notice, Tema all the way to Dawa is attracting industries and investment. If we do this road network, it will allow some of the investors to begin to open factories in this corridor, and that will create jobs for the local people here. His Excellency Owula John Dramani Asankusu Mahama Ghana Mampanyi na osofo hwe akwan ene akwantempon samso Minister for Roads and Highways ene onimonyafo Kwame Agbaza wa bodwumaku a contract no ekura wa mo abaso dwumaku a wo ye kwan no Nac Fairmont Construction Company sa kuyi ko kari wo mo yare free se quality works wo mo inspector mo se dwuma no mo ye na efe keke eye dwuma eye high class dwuma e hye ni monyam ena wonom eye. You are paid over 12 billion Ghana cedi to projects you inherited. None of those monies were paid to projects you have actually started. This is a reason to believe that you are a different type of leader. We are very grateful for this. Your Excellency, this corridor is a very important corridor. As my two colleagues have said. The contractor is doing very well. The quality of work is very good. Your belief in the Ghanaian contractor to be able to fix our roads is unwavering. We can say that the bulk of your investment in road infrastructure goes to the Ghanaian contractor, the Ghanaian worker. So you are creating jobs, creating access and many things, and we are very grateful for what you are doing. Your Excellency, the fact is that the section you stopped at initially. Also for her Ghana Kwani Akwantempon so Honorable Kwame governs Agboza. I just then she kumasi ade ekro na wamafo nso gudem ne se enyinamonkane ahoma ne bi aba fom pa yom su se betumi de akọ fa wo haw bi aba kyenanko na kwabrane afama to anan monse do oyeko ba na nkwa firi ene kọ ho a wode amane boyi eba ye ana mo yati metu afa ho ne se po ne abu ato edawo ne so me kuna ko madwuma ma ba 5 times kora o matu ka aba ha no ma ba behwe esi po no abu ense o betimi de asiwa ma enso be kasa amri o munye mai ti enim de nti a o munye ye ena nkwala school mienu ena woyenu nti nkwala twem hapa eti ayehu da yeso kwala ni twem ana o mo soso ahomani enti yesuro se chenanko na asema akwala bi akofa asema beti ha because ye ni mu na ade ne wo nti madawro ma o ma monka bi nche electricity for na mo mekenya mai electricity pole no achia a ebukura ese abeto wo so enu nti ya hwa ya di complement yakoba ECG for no sebe ya ombehwe abeye dini yi wo mo emma ya announcement ya still nobody is not coming here enu nti yesre abanu se obra me yema se ECG for nya abanu amumla no me yema anya san kwala bewu a anya sam ketu kwala ba ne de nsa so wo ye eja extension eno no miefra ida na yenko woboase na orphanage bi wo honomo ayefe ne se Adulam orphanage home eno ewo woboase
na enkwada yi se biebru ajanka ene awisia ayarehusem o na wiase ana mpanesi awisia ne ajanka wonya hoho ewo musie yefre se hona na maame ne papa wo we di omunya nkoi omuti ase wo de adesrede nam kase ebo so kire se wo mode die mu ode papa de ombedie de ombehye de ombenom edin enu nti wo besre ganafo se mamon ntena se enya billionaires ansana mo beboa wonom firi se bia sa abre no beduro no na ebia enyanka yi ekom ade wonom eku wonom na opani a on na ye caretaker na wogina nkwada ya na mu enyanka ne awisia na mu ene nsem trofo kasa ne kire mu se wo mo bre papa nkwada na kompa de wonom ewo adulam orphanage home ewo oboase no enya asem gotwa adoya no de afri akomam kakra bi kura na obeyi no sai wan sai kusikis na me de ohwe na wa chesa do no 100,000 na aya de sidien kwa ama di nyame yo bia woman no 1 cedi a wo multiply 1,000 for no side ma back na wo chesa banyaska obre na wa baya doya na se zande azum timinyaska sa fa sa kwe wen so ada obibiara se obibiara ya adoya ma adlam orphanage ya dofo nkola nyina se edama se arode enhyira mo yem kasie wo modjuma enkoso edama se bere enti eni ayeti yi eye caretaker awo no ana wo hwesa orphanage so nene ana yete ye no ne din edi Owura James Sundua na no se yepe ana leader Emma charity organization bia eno so ewo oboase aduane yede wono ana mpempie no wo boaboa ne nsa no kakra na wode akoma eye nyankai ne din edi Madam Benedicta Esobonten wono nso ade ato social welfare for enim any ankra nim se wo mo edi dwumadie bi anase wo mo plan enioma won hwese wodi nyankai ebeka wona dwendwen ho firi se enkwada na ebre nenso maame no papa ntia se nya do mo pe eno no nyankopon asemu ene nyankopon abode nhwehwemu ni kire se enyanka ye obi a omo ho hia awurade yie ene akunafo eno nti edaya koma so se adan na ye ma omo ni abusua ye ma ebi a ho hia nya bi nti omo hoti bi omo wo mu adan na ye ma ne meboa wo mo fi akoma pem na wo mo enyanka akunafo ene abusua wo mo omo ni bie ena obi wo kra wo bi nanso yese onipa baako ensate wo enyepe ebi obi wo bi bat ohi obi mu a eno nti se bia obi hye me nen a bibi kakra bia obetumi ade aboa obi no misusu senka otumi eye boa no atoda aya moa enya sika nko a obi wo ha wo hia futuo obi wo wote bia bi mu ben na wutu ne fu a erade mate bia wo mu na nam wo futuo ni nti ofiri mu. Madam Benedicta Esobonten wono nso nene anete ye no na ne yadaso bata enyanka ene wo monkomo ayedie kuma children so ma ne yehwiasie ma me be pena man ponsa ena wo ye pani eda children so no ano obonkofo abaso aban so de kakra ma no so no ma yade pa emfa ho ene se de ewiase anase mprempre wo man mu asia ade amfa no ya bra ne nkofo twoni ebehwe won wo se ohaw no ede ewo ho nanso so mwa na eba ne nti emene won saa nti wodi aseda ebema won na we no nanano motete abama esa yare eba no traditional spiritual healers na omukabo muku ya omufri atwema akropon ene din safe koma ya mami ede nsemu etudwa bisi eye baabi abaako anamienu be hia bia no aya na ohaw ewo ho no mo nanso yankopada roma eni apan no kumasemai in fact womu nyina eboa Ministry of Gender, Children and Social Protection, the minister on the director womu nyina eboa esoso mu kakra emma mofra no asetene mu no ekoyie ma wo mu senya mo amunim no mo ba mu mofra na mo hwe wo masetene mu a mo senya nkoko adom mofra ni nyina no eni asetene mu ohaw yawo isa ejima me be pena man ponsa eno no na pani ya wodi apepreja traditional spiritual healers no omufra atwuma akropon konsra hwe no ene asona de hye nana badu na ode to so se ma ya nketenkete muhwe munsua de otom amunya se mema gum so fe ya si nwi nyina kuku a ye hwe aye hu no ma yi wa omunsi so a ebre wei eno ase na mehwe Oyerepa TV akola bi mintimi monidi no o omfi aduenu ba ko so a wo miensa na ni kunu de tikodibu a ye mane ni sika osisi ya na yetu omfo se awo de hia ye beto awo mo se bible se ye omonya se mpoano anwa
nyabere we no esa wo mpoano anwena a hia so de obekọ eti esra mo se bibi ni a ya omo mpe botaya om de besiso ma enkwala no ba wi asa a omo ankwa ho chirim bebire wo ho no akonyem brani sa wonyem wo wi a no akogya no sumuna so no obi akofa na ba bebire so wo ho a nanka ni papa ni maame betimi ahwe no esan bi yade bi because sometimes you can go to hospital and you may end up not needing to see a doctor at all because of the technical analysis. They may come out with your lab and say everything is clear. You know? So it's important that they give enough budgetary attention to that sector. And there must be increased government private sector partnership. Because in Ghana, all eyes are on the government for employment. Justice William Atuguba, no watch say, 1 year congregation, ye graduate to Omonwa, Womokono, Sika de Nanso, Yempre Yahum Besica, one way, Udenanka, Ebobo Kashiri, into Kudi, Dete, Ligiri, Sika, Omufi one ye ewo, no more fabre, and your one majuma. They should not fall prey to the popular trend of so-called modern life. You know, as the founder emphasized, today's driving force of our societal life is money. And whether we like it or not, as the Bible teaches, no, human beings will find it difficult to keep to the truths and the good books teachings. But they are the truths. You can't navigate out of them. So money is the root of all evil. Not that it's bad, but to go in for it at all costs, throwing off all integrity. Justice William Atuguba Enkane Supreme Court Timoni. Mianto akasiaba no so na yenkɔ bono mantam no emu. Na mantam so afo honorable lawyer Joseph Adai Akwaboa. Wodi atodwa se wiase mpane se paso pa anwomo aso no. Enye nanumu de na embom ni yie muntia. Ne nyina no enesa nansan mampane John Dramani Mahama ekɔ dodowa ewo sai osudoku kropon no mu won kran. Ana free primary health care. Mampani ekɔ launch ne kama. Na aya na wiase mpane se wi afufuo eche wadro mu a ehia nkwanhia. Ene esa ne MPP fuoi wo mode ye tese politics to ayampia wo hono nya asam kotoa. Na no ana regional minister echirim se de mo beka ne bia no monka na embom no Ghana fuoi. Enokura pe wo mu no ene se dwumadie no mampani John Dramani Mahama de aba na eye free primary health care no e wo ho se ebeboa apomoden titiriw ene kronkotoa emu. Yenuamo MPP for Suban na omo hyase 2016 ntro a ye digu His Excellency John Dramani Mahama so ema Ghana for to abati apapa yi omo hyase na ye de ye dwen kronketoa mufo ye nidi ewo krom enyamo da His Excellency John Dramani Mahama baaye no wahu se ya ye free kronketo meme free akurase pa ena nananom tama ye yankura ya papa bi mu ne ya maame bi mu ti ade akura tinku omo ni tia ne ya sika de beto paracetamol nkura onya eni ayeti ye honorable lawyer Joseph Adai Akwaboa na nanu ampem honomu a wekire mu se mo behu a nansan social media ne so se de enipa bi ahyada atiasi aban we so pass asesere pere nya asem gitu ada yan aban we akoto tricycle abobo ya ene pragea ana ode abeya ambulance eno ana minister echirim se ewiase no se wotamfo wo sua wasa na wakyea ne pa na ade papa wo hono mo a Ghana fo mampani mu nti no de baaye
na mmom sɛ moka sɛ mobɛdi propaganda no a MPP foɔ yɛ n'akyi paade a ɛmmoa ɛno nso mu nsɛm nie nananom His Excellency John Dramani Mahama ahu yi a oni amane a nurses foɔ ɛfam because anya ya kwan no nyinaa ɛna yɛ nti wato motorbikes wato tricycles sɛ yɛkɔ nkura n'ase na sɛ obi yare a yɛwɔ nnuro bi wɔ hɔ a gye sɛ ɔde hyɛ fridge anya sɛ ɛbɛsɛe nti wahyɛ nursefoɔ na physician assistant say yebe move akọ ye nkuro nketewa nom na ye move anananom anya ba bia na car etime kọ obedi adanse nti ye moto so na ya to no ene tricycle so na ya to no ye de nro begum ye Honorable Lawyer Joseph Adai Akwaboa wono ana woye mantam soafo wo bono mantam no emudwumedia na watu din say accounting to the people emunsam eno no Engineer Julius Kwame Kwekwana wakasa wa acting managing director na wadi atudwa se na se dum so na dundum bia ekoso wasantemantem omanfo ekasa de kwa asuo kwa anyina omanfo mfuno papa se ade we de ba mu so ha kana yempe we no wose samon kudi omanfo nya abotrefi se ne wo ye no niye muntria da chianse munti no mabaye yie lekal by lekal zayongo kom watara na ya debi ebe ye free se ne wo ye no eye transformers ni bi ene wosesa no fi se 60 up antico na transformer ni bi ye tobesi hono enti di omo ye no eye upgrade ai wo mo sesa no mamu na wo mo power e draw so an kebetimi ama ye nyina enya nkane na nye se de binum keka se ase power no mu generate ne esua enti o matete so e de ama asantemantam ne mia bi enti na dundum no e ba sa wose de bi ba gaskia bani enya sa enete. So what we are doing to improve the quality of the power we supply in Kumasi is to reduce constraints we have in the network. So at the Ridge BSP, we explained to you the constraints in transformer capacity. And DMD also explained to you that we have constraint in some of the links. So we are not able to push the power we take from the transmission grid into the... Engineer Julius Kwame Kwekwana, we are acting managing director, Electricity Company of Ghana. And no na one year sentimentum titru kumasi ha wo hwe no bo ma hodie tumi ko nanimu boaboa sumina ne ade anu bola no omuka wonko Environmental Service Providers Association one penny any engineer Eugene Amu Asamwa de ato aba nanim sa ba no to no boase wo sisi court adan ya eno de se ye chiwo se wugu sumina wugu bola tu ba bi ba sa won ye de obekro wo kwa ne hyeda kudi wasam special e ho na afa asotwe wo ho no ye de ama wo eno na wo kire se wo bekumasi a ya to ebuase aba besi compost and recycling planter eho ena bola fa plastics ne me huhia ye no antime mpro ne de ko ho ne koda dani na chese bronisi recycling ne de aya ade foforo no ebesi ni kama ho antinka wo ba santimantam mu anse se bola me ne ye kura na so de ne yehunu wo se aye si one time emrade e wiase abrabo nyina no se wo de discipline and asa wo de order eba no eboa aya ne kaza even in the animal kingdom there is order in a boy bola somewhere say ye den nhyehyɛ to ho na ye kyerɛ kwan a ɛwɔ se ye fa so na ye di edwuma. I believe say it's in the right direction. And I think recently no regional minister eka say yem fa ye cameras in around na ye hwɛ nipa dodo a ɔmo nam na bi ɔmo ye fi ɛwɔ kwan bɔne so ɔmo tutu bɔɔla gu basa ye tibi twa ɔmo picture na say ye ɔmo video nti Eugene Amu Asamwa na motere wenka no ne nto aso no wɔka sɛ ankapa se Kumasi compost and recycling plant yi siwe si etumi ayeni ya ewura be da me ne nanso sika ni ho ya ye de bebo adwuma no ho ebra enti ama adwuma no kra no mpepɛ so se kokoduro na ebua no ntimi nkoduru sa. For the past 6 years in here your African the largest compost and recycling plant and no eje baller and a circular economy way the baller and from fidie mu da baller na ni e de yem fa so de e de man ye yi rubber ye yi
organics ye plastics ye metals ye papers e de nyina sign de ye ne mafoforo eba ebeboa adasa e sign de bie nwuma efa employ nipa directly and indirectly over 1,000 say adwuma no akoso a na no na amansi atwa ye ho ahia e greater commercial catchment area no KMB ne omo makani nyina no bi afa ne baller o de ba ho na ama baller asem no abrase for the past 6 years nie banansan die ntia baller asem na san ma ne hom ne so ye sa company no aban ne no won senkae bia omugusu eka enkuwie ye the commercial compost and recycling plant no Africa nyina no ne so na eje baller fa abefo kwan so edan de ni bi ye enyama pa no aban ne no wo contract ya wo say aban hwe na contract no ochinchimu ye na Oyerepa Mother's Day celebration Afrancho market ye kro nyankopon ya duma 10th May ampaye bedwa enu ntihia ye hoate ne maamenom ye be celebrate papa 12:30 pepepe awia no 5:30 ni apon na Oyerepa kitchen etutua ye be nuanuane ensoso e ho cooking competition dancing competition susu ni ene ye ma no be sapa e maamenom live band nsotua nchen sa dia atum se ju side attraction no doso pa Oyerepa Mother's Day celebration yakoso yakasa ya mam happy Mother's Day in advance ya maamenom na afija kwa abre South Queen Mothers Association jinam sanso na Franchu Market Women Association Hairdressers and Dressmakers Association omi aka ho na special guest no akasa de ene Afranchu hene na nabeba na Afranchu hene jinam ya wo betai na chiri Tesi Tom ene Oyerepa FM Oyerepa TV enso so ebo na chi edomo MC ya afija kwa abre South District Assembly no oba na MP afija kwa abre South constituency ono nso so ginam kama intimo mrai na mumye baabi nanso anomanye boshan patase ene yepe anomanye boshan ne patase ye page antibia we ono kwonpere wasem ne hodwopa baba wakama ya no ne ti asundwe wom single room self contain ena wope binyan port kakra ne corridor bi kura no aso hunu kama no han no nya baabi tintrato ayadwuma wo frɛ no so a 0240 946 200 0240 946 200 Adaroma mumwaye wai 0240 946 200 na yenye mosuni ni nkomo na mama Faith say ya kan say no wo de ne say wo betie na watu gidie anamon be mene enu nketwa na yarewa kasia kese no a ese wo ne abusua no ye nto ase mfiri ho no monti Faith Homeopathic Clinic yedi wo mo ho adanse a ye nsuro ye mfade firi sempane so obi a waye bi da ana ye ma ne mo piafo na enyame abiewu ya diabetes and stroke, infertility, fibroid, diabetes, me pacho, se kroto ohona se enguda, enye beifo, enye duabo, enye motia, enye tarantula, enye the head of Medusa, nemum eyesichire yade ane house ano. Eba ne santo magufin ne huna manie, wadichire bon na yadai, nyasam gotu wa usu wana mpotemu wanie, na platform, eye diabetes, wodi anonso eye pressure, wana antiba kumionu miensana ohona no abene, ayeshe udi kosua to hon mwa, etime ben eye pressure no sexual weakness be ma wudru mpem wada bia meka mesi anu waja udin wo ho aya no wasi wo sheki wo so power no butu woni tie wo mpem se adwe wo na wo kro no mema ne nka tons emo wudin mebodi asasi so na me part wada arthritis and eye problems oposaposa wani uhu nipa 2233 ahina makoko bi 18 mu ehwa ne yakwen Faith Homeopathic Clinic was a friend on 0244 583859. Na Promise Broadcasting Limited, Oyerepa Radio, Oyerepa TV, Promise Radio, Promise TV. Ye kaba chire mu ajai. Yes, the Taliban for. And yes, I'm good to au. Ye enkono aye bura pem. Na Mother's Day. Ye the Oyerepa Security Games 2026. Ana ebe na nyasam getwa na bambo gina tukuo na omo Ghana ni nyina no ana ye to nsafre wo no ye no omo na eyo enti so Oyerepa to nsafre wo nyasam getwa o enu nti aposifo yi omo be hye boot a kire sampa enye go back park well no kwa no munim kan da bi wo mu tsaye ni mbobo ana asojafo no so ba emema mamontiti bini wo mo so ba Ghana Immigration Service, Ghana Armed Forces, Ghana Customs Division Service, and Ghana National Fire Service. Woman yina eba. Na weno eye Oyerepa Security Games 2026. Jumadiano ebe koso.
ewo owas opoku ware senior high park ho no mo ewo santase so hu wo trastar junction a wo nsane fa so owas de obi anim akwese China ne wo free China bedru Ghana mpunim jeje wonya bedru Kumase nko ade a wonim hwe kura no owas de yenim dadada me wo boso me free hu na menim owas dadada sanka me pa bedia wade wo ho na amfa just say hu enu ntime pa cha owas school park ho no ma na dwumade no ebekoso enu ntimo mra behwa posifo pa na wo moni asojafo ya TSC first 11 enyasem getwa hu na omopon ya na kire say immigration service any prison for no so de esi ani wa oberia me amatwe aba se me si hu to ho no enyasem kuto ye rade na PSC lade so na 11 nso ba PSC 11 wo so ba na eno nkyerɛ sɛ aposifoɔ ne bɔbɔ no ɛyɛ holiday ma akorɔmfo aposifoɔ ne gyina park so no na gangster cat me so me ne memranteɛ no yɛ de aba na mu wobɛtoto boto no asɛm kyɛw pa auto na mmom sɛ wobɛ bia sɛ rep your jesi team bia no a wo support ye no hyɛ ho jesi na fa bra PSC ne party de ɔmo no o any krobia ɔmo support Kaizer Chiefs good dada team agu me say emranteɛ no maba wai wo mu gumani wasio me pa kyɛw special guest ya to nsafre no police IGP Yera Christian Tete Yohono enti enyasam ketewa wo na sponsor wopani a wo so dwumadie nyina sene the nation's Dr. Time da so Midimafo Herbal Hospital asam ana making me pacho say wo ba no afa hostel aba fesi e be jama wo free ti wa don't know anase fontom from Monfa Emra ye be boy nsam say Pentecost for so ho pam na dwumadie no be hyase May bosomi aye besimu ne da toso mienu 2nd May anopa na nkunu kei na first match hyase na ye be pon 5:30 PM enu nti Oyerepa be makumasi aye de pa PSA say o mesen charge won Midimafo Herbal Hospital say kan kire say eni da so e wo ho gise de wawu Dr. Time da so eno no ebu akwa o watwuma gogo enkrapo kwese mayira ukọ honkwan de awonyira oyare atu Pokuase Myran crime, Midimafo Herbal Hospital Efre wono. So kwaso da Nyankopon so da e wo wuram no de adroni ma no. Enti kone kwajo ayaresa. 0244774282 0244774282 and 0500727215 na fei. Yes, a found item be ewa ha. Mebwa. So 23rd April yene ya na obabi efro pragia car every race call junction e call race course dwom ene ohunu sika bi e wo car mu wayira wo sika e wo pragia mu e wo race course mpotem ho bro if bra FM e be chere sika no na beje ene ya obabi fro pragia every race course junction e call race course edwom ohunu sika wo pragia mu wayira wo sika no bra Oyerepa FM Bechere sika no na yamfa mawo woni problem wutimi kire na titomu nko adia eno ano no ene abusua odwumayeni bi nso epedan wodi litire betumu abusua wo pechim ben ho nyame kura betimi aka wakoma se Oyerepa wekade a adan ma memfa enche no nyame behira wo se so hu se kanenwa entime pacho ada ye pechim ben ho self contained ye pebia han na nipa no so wope no ba bi te se santase patase brother man dakwadwom TUC ahodwo atinga junction fanchine bra adwunase kromoase anase agric nzema mepato mu amo sa dan ni bie no chemben hall efie wrafo nko a ana momfre wo ye agent a medumo fu Yesu dirim wo batre nko of Yesu dirim agent onka ho efie wrafo mfra yen 0246 1970 00 0246 197 000 0246 197 000 ofra me pacho yenu bedi nkoma kama na odwumayeni foforo nso se opedan wono nso pechembe ho sada wono nso wopene me ayebiti se Abrepo Junction Bushen Ampame Abrepo Ankasa Bantama Asqua Stadium Ahojo Swame Tafo Tech Afon Kwanta Ofokrum Anase Airport Runabout Eho ane me aya nipa no
wonya dan we a opepam efie wrafo yesere mu ada eno so mobetimi kra de ache so hu na nipa na bompa ye kyerɛ aka sɛ bi mmerɛ bio na nyame nkoso nhyira mu sam yɛmfrɛ efie wrafo mfrɛ yɛn 0557 255 542 0557 255 542 ebusua yɛgyina wɔ so akaseɛbɔ no yɛbɛbu no kom sɛ ɛdwɛ yɛmfa ho asedama owura Emmanuel Odro Korea wɔno ne kaseɛbɔ sɛmfoɔ Jimmy Cliff ɛyɛ executive producer na server room yɛda mo ase sɛ mode kɔ Facebook no so Papa Sly Joe Bismarck Efo anafe senior Archie yɛda mo ase na nana ya opepra ɛne Patricia Esiedu Bekwen wɔn na kabo mu de ebepiapia mfidie no ɛma yɛn fa nso fa ha saa na yɛ no if you comment yes out so look part 2 na sofu boy te atnase na nsɛm fi South Africa ba no ebusuafo na hantre mia ntiama mfinhia nso ne mihu be mada nti sɛ me have to sex party ankagwa me dey the gangster cat ya me tenkura wo ko giabo okran yakra mpani atnase is up next ne ha eye tuntuma